is that big. Hi, baby. Asa mo ako? Siya ang naghahabal. Yes. Isa lang. Napasulod. Asa nagi ka ng kambing? Unsa ang ilang ano dali? Unsa ang ilang Oh, wow. So this is the toro, guys. The male goat. Diba? It's so big. OMG. Hey, what happened to your sungay? Hindi sila mangaway, no? Wow, you're so cute. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. On today's video, we're gonna visit the Nouvelle Endeavor Goat Farm located here in Barangay Dato Sunduan, President Roxas North Cotabato, Philippines. Okay, so just a quick background lang guys. The Nouvelle Endeavor is an organization founded by Ian McKay. Nag-start sila last 2008 diri sa Barangay Dato Sunduan, which is nagakandak sila og feeding program sa mga kabataan. Naga-provide po sila og scholarship para sa among kabaryo nga dili kaya magpaskwela sa ilang mga anak. Nagahatag po sila og libreng gamit sa eskwela like notebooks, lapis, crayons, bags, reading booklets ug uban pa. Ang isa po sa ilang goal is mag-provide of long-term employment job opportunities para sa locals of Dato Sunduan. And recently, gibutangan po nila og goat farm kung asa pwede kuhaan og fresh milk. If I'm not mistaken, naghahatag po din sila og free goat milk for the children sa lugar. As a native of the village, I am thankful and grateful even though I don't normally stay in the area. Kay dako i-check tabang sa tourism industry of Barangay Dato Sunduan, especially for the people, because the knowledge and skills that they can learn from the org, di kid siya mabayaran og salapi. If you want to donate, okay, just search them to Google nouvelleendeavor.org. Nag-accept sila og donation para po makatabang sa ilaha. And anyway guys, if you are enjoying this video, please like and subscribe. And don't forget to turn on the notification bell for my next upload. And you can also follow me on my Instagram. I am AprilAn04 or I am AprilAn04. My Facebook page is April Filipino Vlogger. So stay tuned and thank you so much for watching. Sa Australia. Unsa ang ilang dali? Unsa ang ilang Ay, wow. So this is the toro, guys. The male goat. Diba? He's so big. That's a lot of goat. Hi. Natakot sila. Nakauna din akong cellphone. Oh my God. Ay, dagko siya. Oh. This one is pregnant. Oh, pregnant. Okay, so kumbaga kinukuha na nila ng fresh milk itong mga goat here. Like, there are lots of them. Very nice.
go. Kay ano siya? Sikat eh. May gamay oh. May gamay te. Asa? Oh, hi baby girl. So cute. Hi. Hulog ka. So, dira nila ginalabay ang basura. It's fine lang man kasi ano, kahoy siya. Where's the fish pond? Saan ang isda? So cute. Okay. So very cute. Diba? Ano na? Ito sa ko. Ah, saan dagko? May mga dagko na dito. Dito dito. Yung mga color. Saan na sila yung marks? Like, there are lots of goats. Mahal ba yung kambing, no? Like, ang litana niya kaya, nanindot siya kaya wala siya cholesterol. Ha? Nindot siya nga business in fairness. Oh my gosh. Asang brown? Hi, Goldie. Hi, Goldie. Hi, Goldie. Hi, baby goat. Hi, baby goat. Gamay ba kaya ang iba? Pati. Ano na siya? Why are you so big? Hey, why are you so big? Hi. Hi, Goy. Say hi to my vlog. Ano daw kayo siya, no? Like, OMG. Hey, what happened to your, sungay? Di sila mangaway, no? Wow, you're so cute. You're so Is that big? Hi, baby. Nakisa ka din diri dati, Mai? Siya, no? So this is their water source. Like there are lots of fish there. Huh? Ansa? Ay, wala ko nakadalag porta. Ay, hindi na ako.
Palit ko man si. Ano na daw,